A co? Vidimo se tamo ćemo. Dobar dan, dobar dan. Testing. I would firstly like to acknowledge the traditional custodians of this land, the Bunurong people, and pay my respect to their elders past and present. I also recognise and respect their continuing connections to climate, culture, country and waters. I would also like to acknowledge the distinguished guests here today, including His Excellence Mr. Radeta Stefanović, Ambassador of the Republic of Serbia to the Commonwealth of Australia. Mrs. Ivana Isidorović, Deputy Head of Mission, Embassy of the Republic of Serbia, Department of Social Services. The Very Reverend Priest Stavrofor Milad Loncar, and Priest Aleksandar Savić, Dean of the Keysborough Serbian Orthodox Church. I'd also like to acknowledge my fellow councillors, Deputy Mayor Councillor Richard Lim and Councillor Bob Milkovic, and Mayor of Kingston, Jenna Davy Burns, who was kind enough to join us today. Thank you to the many Serbian leaders here today doing incredible work for Serbs and the greater community. I'd also like to acknowledge my sons, Luca and Hugo, that suggested since they are part of Serbian heritage, they too deserve the day off to celebrate. And off topic a little bit, but very close to me personally and my family, in particular my son Luca, who is still undergoing leukemia treatment, I would like to mention that today is also recognised as International Childhood Cancer Awareness Day. As the first elected Greater Dandenong Mayor of Serbian heritage, thank you. It is my great pleasure to welcome you all to Harmony Square today to celebrate this auspicious occasion, Serbian Statehood Day. Lots of clapping, I love it. It is a holiday celebrated every 15th of February in Serbia to commemorate the outbreak of the first Serbian uprising in 1804. On the same day in 1835, the first modern Serbian constitution, known as the Sretenja constitution, was formed to create the modern Serbian state. Then in 2001, the Serbian parliament declared this day a state holiday, and tomorrow as well. We have worked hard to find our place in multicultural Australia, and it is with pride that we raise our children, the next generation, to respect their Serbian heritage and also respect and embrace what makes multiculturalism so precious, valuable and livable. It is fitting that we are gathered here in Greater Dandenong, one of the most multicultural communities in Australia, to recognise the cooperation and collaboration between the Serbian and Australian community members. We have up to 5,000 Serbian origin community members living in Greater Dandenong, around 33,000 living in Victoria, and over 95,000 Australia-wide. Ima nas puno. Here in Greater Dandenong, our population is made up of people from all over the world. Around 154 cultures are represented. We speak 130 different languages and follow 80 different faiths.
64% of our residents speak languages other than English, and 68% of our older residents were born overseas, just like both my parents, and my mother is here with us today. And my brother, I should mention. They, like many Serbs who left former Yugoslavia for a better life and a better future for themselves and their families. Many did so due to the awful devastation of war. In Greater Dandenong, my mixed cultural heritage is not that unusual. I was born here, but both my parents and I have strong family ties to their homeland and deep cultural connections. Something I'm sure many of the Serbian Australians have in common. It is with great pride and privilege, and for the first time I might add, that I'm here today to raise the Serbian and Australian flag with Ambassador Mr. Radeta Stefanović, and thank you so much for coming all the way from Canberra to join us today. If you could please say a few words. Puno hvala. Časni oci, Reverend Fathers, dear Councillor Lana Formoso, Mayor of Greater Dandenong, Councillor Richard Lim, Deputy Mayor, Councillor Bob Milković, Mayor of Kingston, Janet David Barnes, dragi sunarodnici, ladies and gentlemen. Veliko mi je zadovoljstvo da vas sa ovog mesta sve pozdravim u ime ambasade Republike Srbije u Kanberi, u ime moje koleginice Ivane Isidorović i naravno u svoje lično ime, a povodom obilježavanja Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije. Having in mind all attendees, please allow me to continue in English. It is my great pleasure to greet you all on behalf of the Embassy of the Republic of Serbia, on behalf of my colleague, Mrs. Ivana Isidorović, and of course of my personal behalf on the occasion of Sretenje, the statehood day of the Republic of Serbia. As you can hear, in 2001, the National Assembly of the Republic of Serbia declared February 15th a national holiday to commemorate the day in 1804 when the first Serbian uprising against the Ottoman Empire began, and the same day in 1835 when the first democratic constitution of Serbia was adopted, which led to the creation of the Serbian modern state. This is also a religious holiday of Candlemas, in Serbian Sretenje, also known as a presentation of Jesus at the temple. The first Serbian uprising against the Ottomans began in the village of Orašac on 15 February 1804. The uprising was led by Karađorđe Petrović. Although Serbia was not internationally recognized until the Congress of Berlin in 1878, the foundations of Serbian statehood are symbolically connected with 1804. On the same day in 1835, during the rule of Miloš Obrenović, the first Serbian constitution was adopted in Kragujevac, known as Sretenjski Ustav, Candlemas Constitution. The Candlemas Constitution was very progressive, and narrative particularly emphasized its modernity and focus on human rights. It was one of the most liberal constitutions in Europe of that time. It divided the power into legislative, executive, and judicial branches, which is still considered the standard of democracy and constitutionality today. A special paragraph of the Constitution is dedicated of personal rights of the citizens, sanctity of the personal freedom, inviolability of property, freedom of confession. It reserves special attentions for equality and the rights to choose. The Constitution was drafted by Dimitrije Davidović, Prime Minister of Serbia at that time and Chief Secretary to the cabinet of Duke Miloš Obrenović I. However, the adoption of the Sretenje Constitution was not met with approval abroad. The largest European empires of that time, Russia, Ottoman Empire, Austro-Hungarian, Prussia, as well as many other smaller countries, did not have constitutions at that time, nor did they adopt them in due course. This is why all of them opposed and agreed that the constitution was too revolutionary and against their feudal order. The constitution was in force only 55 days, and on 11th of April 1835 was repealed. Orthodox Christians in Serbia also mark the Candlemas, Sretenje, on February 15, also known as the Feast of the Presentation of Jesus Christ. It is the 40th day after the Christmas according to the Julian calendar. According to the Gregorian, it's a February 2nd. Thus, there is a belief that winter and summer meet at Candlemas.
We have gathered here today to commemorate Serbia's birthday by raising the Serbian national flag, red, blue, and white. It is believed among the people that the red color of Serbian flag presents the blood shed for the country. The blue represents freedom, while the white represents mother's milk feeding the strong Serbian children. Even if that was not accurate and true, the three-colored flag represents universal symbol for all Serbs in the world. Today, by raising the Serbian national flag here at the Harmony Square in the city of Greater Dandenong, we commemorate also the presence of the Serbian community in Dandenong, in Melbourne, in the state of Victoria, and the Commonwealth of Australia. I'm extremely glad and proud to see so many of you here today. I would especially like to thank the Council of the City of Greater Dandenong and the Mayor Lana Formoso for making this possible. Only 2 weeks ago, together with the Honourable Amanda Rishford MP, Minister of Social Services of Australia, close to here in Keysborough, we symbolically announced entry into force of the agreement between the Republic of Serbia and Australia on social security. The signing and entry into force of bilateral agreement has a huge importance, especially for the people who split their lives between Australia and Serbia or moved from one country to another, and represents one of the milestones in bilateral cooperation of our countries. It heralds further strengthening the relations of Serbia and Australia, encourages trade and investment, but also brings huge benefits to the Serbian community here, Australians of Serbian origin. I am convinced that the positive effects of the agreement will be beneficial for all, and that the agreement will provide strong impetus also for the political dialogue, exchange of high-level visits, as well as the cooperation between the countries in many other fields. The Republic of Serbia is sincere in the wish to further improve bilateral relations and see the Serbian community here in Australia as an important factor in this process, as a bond and as a bridge of cooperation between the two countries, the cohesive factor that positively contributes to the overall atmosphere, but also potentially represent a catalyst for further development, including in the field of the economy. We are very proud, especially of the people of the Serbian ancestry who are successful in their new home country, Australia. Some of them are lead scientists, successful businessmen, respected cultural workers, and some, like Mayor Lana Formoso or Councillor Bojan Bob Milkovic here in Dandenong, are public servants and politicians from federal parliament, state legislative council, to many local councils all around Australia. They are truly in position to connect the two countries together, and as such, we'll always have the support of the Embassy of the Republic of Serbia and my personal support. Thank you very much for your attention.
Mnogo da se vidi srpska zastava, da se osjeti srpski duh, da se čuje za Srbiju, da se zna istina, da jednom izađe na vidjelo, brate mili. Do you want to take on with your phone? I think my brother's thanks. Yeah, he does. I don't have it. Napravi da i mi imamo, na kraju ćemo mi ostati jedini bez slike. Vrati se kući, ne smije nigdje što Make sure that we do this annually, every single year here in Harmony Square on the 15th of February. So thank you very much. Thank you. Have a good day, everybody. Keep doing what you're doing for the Serbian community. Hvala. Fantastično, patriotski, mislim da bi trebalo da imamo više ovakvih događaja, ali za prvi put što se to dešava ovdje u Dandenongu sa predstavnicima našim od gradonačelnika Dandenonga i našeg ambasadora iz Kanbere, znači sve je bilo zvanično, predivno. Očekujemo da to iduće godine bude puno masovnije i ja vjerujem da će da bude masovnije. Znači, zaista... A ova zastava? Zastava je, evo, da solidarnost pokažemo i da naši ljudi vide da mi u dijaspori, da nam je ovdje čast kad imamo ovakve trenutke gdje možemo da pokažemo i kako smo mi ovdje organizovani i kako nam to sve što je naše srpsko evo još u srcu i možda nam još i više draže i milije nego možda kod njih kući, jer oni su svaki dan tamo u svom okruženju. Znači, zaista predivan dan. Čestitam svima našim Srbima Dan državnosti naše prelijepe Srbije. Hvala što ste došli ovdje da označite ovo sa nama. Jako simboličan i veliki dan za Srbe širom Australije, a pogotovo Srbe koji su u zajednici Dandenonga, Greater City of Dandenong, znači Casey. Drago mi što možemo tu da imamo danas ambasadora isto iz Kanbere, što će doći sa nama da označi u centru posle zvaničnog otvaranja. Hvala gostima. Kako ste? Drago mi da vas vidim. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, Bog vas mi pomogao, dobar dan. Kad sam krenula, dobar dan, sad ovako ne mogu da ne pozdravim, sad ovako. To kad jednom kreneš. Evo, za mene kao sekretara Srpskog sportskog centra velika prilika u životu. Prvi puta ovdje kod nas u Australiji. Znači da je podignuta srpska zastava i evo ugostili smo sada našeg ambasadora Srbije. Velika počast za naš Srpski sportski centar. Ovo je inače Goran Nikolić, on je najzaslužniji za obnovu ovdje i za ovo ovdje, on je vodio Nisam, evo prvi put sam ovdje, da kažem u ovom delu bio sam izboru i ovo, tako da drago mi je da i ovo vidim da postoji, tako da biće hvala vam na podršci isto i na dolasku i na trudu da spojimo ovako, da obeležimo praznik i da evo ovo bude neka tradicija i da što kažem i kad se neki ljudi promene da ima drugih koji će da to nastave i da nose barjak dalje i da nose. Tako da hvala vam i evo biće prilike sigurno da neki put dođem i ovde. Neku zabavu, uvijek ste dobro došli. Hvala vam, ja se kažem, trudim da budem, velika je Australija, a pored Australije imam i Novi Zeland i 8 pacifičkih ostrva, ali se trudim da kažem, evo, bar što kada je Melbourne u pitanju, bilo je lepih povoda, pa evo, bukvalno od nove godine, ovo je 4. put
praktično da sam ovde i sigurno će biti još prilike, tako da drago mi je da vas upoznajem, evo drago mi je da mogu da vidim ono levo. Nemoj nas poubijati. Ništa neću vas. Dobar dan, Sretenje. Evo nas ovde u Kizbara, Srpski sportski centar. Ovo je jako sretan dan. Prvi put da smo stavili zastavu srpsku zašu za naš dan danas, 15. februar. Tako da mi je jako drago kao mer u gradu Dandenong da smo uspeli to i da je nas bilo danas puno i želim da ponovimo ovo svake godine. Puno hvala. A eto, ja sam u Australiji 55 godina, došao sam davne 69. godine i ovo je po prvi put ovako nešto da doživljavamo. Zaista je veliki dan danas, skoro kao i u Srbiji. Ja sam u Australiji 55 godina i ovo što je doživio današnje, to je jako dobro. Tako da ja očekujem da se to reši. Pomaže Bog, nalazimo se u Melburnu i danas je po prvi put u gradu Dandenong podignuta u prisustvu gradonačelnice, koja je inače prva gradonačelnica Srpkinja, Svetlana Formoso, i u prisustvu srpskog ambasadora, gospodina Radeta Stefanovića, podignuta je srpska zastava zajedno sa australijskom zastavom, intonirane su obe himne. Naravno, za našu zajednicu to znači mnogo, zato što je to prvi put, izuzetna je prilika, izuzetna je čast, a i potvrda velikog broja prisustva našeg naroda koji ovde u ovom dijelu svijeta živi i ljudi tu žive već unazad 50-60 godina, tako da je to vrlo važan svečan trenutak, a i sam dan je veliki praznik jer je to dan državnosti Srbije. Šta mogu da kažem, ovo je zaista divan dan, zaista super dan da i mi u dalekoj Australiji možemo da dižemo našu zastavu i da slavimo naše Sretenje. U svakom slučaju, meni je srce puno i drago mi je što smo sa našim građanima to mogli zajedno da proslavimo, a hvala Bogu i sa našim dobrim ambasadorom Radetom. Pa meni je zadovoljstvo da smo danas imali prilike da na Trgu Harmonije u gradu Dandenongu obeležimo Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije, podizanjem državne zastave. Mislim da je to izuzetno veliki značaj ima za srpsku zajednicu, ne samo u Dandenongu i u Melbourneu, već i u Viktoriju pa i celoj Australiji. Ovo je, koliko je meni poznato, prvi put da je srpska zastava, odnosno državna zastava Republike Srbije podignuta na jednom javnom prostoru, a povodom Dana državnosti Republike Srbije. U tom smislu želim da se zahvalim i veću, odnosno grada Dandenonga i posebno naravno gradonačelnici Lane Formoso koji su, da kažem, nam podržali ovu inicijativu i omogućili da na ovako lep način obeležimo državni praznik. Evo, ja bih kao predsjednik iskoristio priliku da vas pozdravim sve, da zaželim sretan praznik svim u Srbiji, pogotovo i ovde našim Srbima. Došli smo u ovo novo zdanje, mislim neki su već bili ovde prije nedelju dana, prije 2 nedelje smo ga otvorili. Ovo novo zdanje što smo već razgovarali prije što je bilo. Danas je otvoreno sve. Nama je velika čast da je njegova ekscelencija ovde, naš ambasador, da je stigao ovde ambasador iz Srbije, da je došao ovde i prvi put smo digli tu zastavu ispred opštine Dandenong. I stvarno je za nas velika čast i ponos nam je ovde što smo uspjeli da naš ambasador dođe ovde, da nam da to svoje gostoprimstvo, da nas počasti sa svojim dolaskom ovde, sa svojim saradnicima ovde i tako nadamo se. I on je sam obećao, već smo bili u razgovoru jednom, on je sam obećao da će da bude sigurno još sastanaka, još dolazaka njegovih i naših u Kanberu, tako da vrata su nam se širom otvorila prema našoj Srbiji, za koju tako i želimo da i napravimo. Pa znači da smo obilježili naše prisustvo kao nacionalne manjine, jedne od važnijih nacionalnih manjina na području Dandenonga i nadamo se šire Australije. To je veliki uspjeh,
prvi puta u istoriji našeg naroda u Australiji se negde podiže srpska zastava. Danas, hvala Bogu, na Sretenje gospodnje, na Dan državnosti Republike Srbije i naravno svi smo kao pripadnici srpske nacije ponosni i počastvovani da nam je data prilika da budemo dio tog čina, svakako. Povodom Dana državnosti Republike Srbije danas je održano svečano podizanje zastave Republike Srbije u predgrađu Melburna, Dandenongu. Ovom prilikom okupljeni građani su proslavili Dan državnosti Republike Srbije, Sretenje gospodnje, dan kada je usvojen Sretenjski ustav i kada je država Srbija postala moderna pravna država. Organizacija je održana uz podršku trenutne gradonačelnice Dandenonga Lane Formoso, čije srpsko porijeklo je odigralo ključnu ulogu u organizaciji događaja. Ovu manifestaciju su uvećali mnogi poznati članovi srpske dijaspore, među kojima su bili njegova ekscelencija Rade Stefanović, ambasador Srbije, zatim Ivana Isidorović, visoki predstavnik misije, te lokalno sveštenstvo na čelu sa ocem Miloradom Lončarom, ocem Aleksandrom Savićem, kao i mnogi predstavnici medija. Mnogo da se vidi srpska zastava, da se osjeti srpski duh, da se čuje za Srbiju, da se zna istina, da jednom izađe na vidjelo, brate mili. Sretan dan, prvi put da smo stavili zastavu srpsku zašu za naš dan danas, 15. februar, tako da mi je jako drago kao mer od grada Dandenong da smo uspjeli to i da je nas bilo danas puno i želim da ponovimo ovo svake godine. Puno hvala. A eto, ja sam u Australiji 55 godina, došao sam davne 69. godine i ovo je po prvi put ovako nešto da doživljavamo. Zaista je veliki dan danas. Šta mogu da kažem, ovo je zaista divan dan, zaista super dan da i mi u dalekoj Australiji možemo da dižemo našu zastavu i da slavimo naše Sretenje. Pa meni je zadovoljstvo da smo danas imali prilike da na Trgu Harmonije u gradu Dandenongu obeležimo Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije, podizanjem državne zastave. Mislim da je to izuzetno veliki značaj ima za srpsku zajednicu, ne samo u Dandenongu i u Melbourneu, već i u Viktoriju pa i celoj Australiji. Ovo je, koliko je meni poznato, prvi put da je srpska zastava, odnosno državna zastava Republike Srbije podignuta na jednom javnom prostoru, a povodom Dana državnosti Republike Srbije. U tom smislu želim da se zahvalim i veću, odnosno grada Dandenonga i posebno naravno gradonačelnici Lane Formoso koji su, da kažem, nam podržali ovu inicijativu i omogućili da na ovako lep način obeležimo državni praznik.